Итак, всем доброго утра. Приветствую вас на канале Сальса Геймер. Ранние пташки, кто как я жаворонок, присоединяйтесь к эфиру. Сегодня будем тестировать RPG. Брал я ее еще на релизе, но, к сожалению, заболел долго. Прям я болел больше месяца. И пришлось немножко с ее тестами повременить. Прошел уже месяц после релиза. Но все равно игра, говорят, очень интересная, по отзывам прям высокие оценки получает, поэтому давайте заценим. Сейчас я проверю, что у нас там со звуком. Так, есть у нас звук? Все, потихонечку погнали. Всем с добрым утром. Так, возьмем на средней сложности. Посмотрим историю двух влюбленных. Все, потихонечку погнали. Всем с добрым утром. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Да, выключи свет, слишком светло. Сразу с I dreamed интересом. of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead.
it is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, Banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Ах, вот так вот. Ну, сделано красиво. Красиво. Прям очень. И затравка интересная. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Так, сначала мы играем за нее. Ладно. I think I'm weary of long, boring sea voyages. Я играю, правда, на средней I can't прорисовке. remember the last time we На did средней something else графике, than иначе тут work. стрим не After висел. this, we should set sail Так что somewhere все тут warm должно and быть safe. покрасивее. The dead don't linger. Когда вне стрима буду еще No such проходить. place. But it's not a bad idea. Ну так, ничего, да, симпатично. Пойдем. Рад. Ох, анимация огня неплохая. Рэд, я заблудилась. Где ты? Они кричат «папа»? Не послышалось. Have I mentioned how grim this Нифига place is? себе. I heard you the first time, but I don't disagree. Ну, так тоже здорово. Ухло! Крысы. Ой, блин. Какое веселенькое место. Все можно I think we залутать. can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Перит, короче, крауд будет умрет, понятно. Looks steady enough. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you.
Over-eager apprentices. Ну, а что здесь нельзя пройти? I can break my way through here. Ну, какие объекты здесь разрушаемые? Явно не разрушаемые. Мне кажется, дырка в другую сторону ведет. Кто-то заботливо расставил факелы. Не, это ворот. Сейчас она и погибнет, что ли? Купаться ты не хочешь. Идем сюда, если здесь хватит. Во. Too slow. Обалдеть. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Да, я думал, тут сражения-то будут поинтереснее, но мы посмотрим еще. О, кожа. Для чего-нибудь сгодится. Нет, не здесь, да? Забор. Тоже не хочет. Oh, more wanderers. Behind you! Да, ну ты там пока сражайся, мы falling off a пешочком box. прогуляемся, не торопясь. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. However, this doesn't bode well. Ничего тут нет, да? Call this a Но подходите! А, шкалу изгнания. Тут вот так прикольно сделано. time to leave for good. Ну давай. Кто еще тут? Возможно, эти слова будут
утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день, не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1965 года. Мне показалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Ньюиден проклят тем, кто читает Лифи. Зашибись ты на дороге, бросил какое-то непонятное сообщение, непонятно для кого. Ну, молодец. Бегите, глупцы. Так, а я уже не запрыгнул. Слышь, напарник, ты где? Альфа-скиталец! Call this a fight. Альфа-скиталец, я пробую. Призрачная пыль. Карате. Надо под ней что-то. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Ред, подожди меня. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. Ну, крыс тут до чертовой. Always. Я вроде не в Blacktail Innocence. Но крыс тут тоже дофига. Чё пишут? Бостон, Форт Джерика, Хероус, Хэмлет. В смысле, а мы не Уидон идем. Нет указателя, да? Все. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. Все свалили в туман. Ньюиден обнаружен. Где? Это город? Серьезно? Ну ладно. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. В смысле область расследования? О чем расследуем? Здравствуйте, разрешите докопаться? You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. А, это The единственное school задание, is где now a освещено в bunkhouse, городе. and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Что у вас такого случилось, что вы тут все? А где дети-то, да? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all.
we sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Ну, пока... Чё? Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Так, расследование. Порт, таверна, кладбище. Они тут... Еще какие-то огни. There's the inn. Погоди, тут еще что-то можно проследовать. Закрыто. А, то есть все на этом расследовании закончено? Что-то как-то слабенько. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Не догадываешься, да, почему Чарльза здесь нет, да? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? Не пора ли смотать вещички, да, отсюда? Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Да вот с теткой я что-то согласен. The Если esteemed главным select woman охотнику can be работали, brusque. надо валить. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Так, а чё вы вызвали именно призракового, изгонятелей? Вопрос. Чё вы... What do you почему? think happened? Да. I could guess, to little use.
It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. А, ну In the вот. minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Да, что за проклятие было? What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending То есть winter вы hangs heavy on us all. бороться с последствиями чему Worse вызвали yet, it traps us here. изгонятели призраков. Классно, классно. Какие молодцы. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Why is town so Так он, empty? в принципе, только сказал. Of those что who did тьма. not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and Ой, я courage чувствую, мы in the тут face of our раскопаем, почему adversity. вы все остались. И дело не в заурядной left. мужественности. Where did they go? Я чувствую. Boston, outlying settlements, anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Они вернутся. Конечно, Will они they вернутся. return when the Чумное curse is место-то. lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Да и... хай бы с ним. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Мутные вы все Please do, какие-то. For I would be only too glad to give it. Он пастором был. Какая ты тут опора-то, блин. Thank you.
нравственное. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Здравствуйте. Governor, How may I be of service to you? А, это опять это? Не. До свидос. I'll go now. I'll still be here if you need me. Ну, музычка, конечно, да, атмосферная. Ред, хватит бухать, пошли. Хотя, вообще, вот Грога как бы хотели выпить. О, что там? Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови вас Господь. Ну, могла бы эль-то оставить тем, кто в этом кошмаре-то остался. Чё? Трудно, что ли? Губернатор потом за все заплатил. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Так, давай, открываем. Antea, Red. Какая молодая, ё-моё, сколько же ему было-то? Пастору. Come in. Я думал, что если он опытный охотник, он так в возрасте уже. Может, поэтому и помер, реакции не хватило. I've barely slept for fear you would not come. Поэтому решил at a не вас не loss. предупреждать. Would God even allow me to drag you into these Письмецо не These черкнуть, ничего не dark делать. times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther.
How were things, you know, before all this? Before the curse. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Ладно, пока. We'll take a look around. Приятно That's all было right. поболтать. Мы тут May I be of посмотрим. any help? Да, есть Stay такое? put. We'll find the way. Мы разблокируем первую подсказку. Намерение не выяснено. Чё? Подсказка, когда скорбящая дала Эстер увидела призрак своего мужа, она была убита горем. А, вот тут еще и детективные подсказки. Новая шотландская мелодия в соль-мажор Генри Персел. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Прикольно. Мой дорогой Чарльз, как же приятно было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрия бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я тебе не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной: колдовство, присутствие Ихора или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представителей нашего братства силы Святого Павла в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Ага. И Элеонор Кромпс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Так, нет, нельзя. Ключ дайте мне. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Эстер, прими от нас немного еды и эли. Соболезную твоей утрате, твои соседи не забыли о тебе. Много. Тут много эли надо, а не немного. Чё вы зажопили-то? Все равно пить некуда. Анализы тяканы соль минор Генри Персела для струнных инструментов. Понятно. Музыку. Интервалы печали. Изучение иолийского лада Генриха Петтери. А чё не пускают? Чё не... Или мы должны расследование провести прежде чем... Чё там? Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном
полном загадок шотландском Хейленде увлекательным, тут спору нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания еще ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так, как умеешь ты одна. О, как мило. Прямо тут роман. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление нашей свадьбы стало для меня сладостью, которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. И только смерти под силу потушить наше пламя любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю все для этого. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Прям тут супер. Ред, а ты так умеешь, а? Умеешь так вот писать? Тоже мне, влюбленный. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес. Чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга, ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью-Иденом что-то неладно. И мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. О, тут вообще, короче, все плохо было. Что даже охотник. How pleasant to see these old знаменитый. familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. То есть тут опытнейший охотник слился по какой-то причине. И узнал, что вообще все плохо. Ну ладно, сейчас. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Дэвенпорт. На ней выгравирован меч с 3 гардами. А это меч такой? По-моему, больше на крест похож. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Да, вот тоже что-то Remember странно. how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. О, что-то серьезное. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна, не знаю, какой сейчас день. И когда мой дорогой Чарльз погиб, мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда. Пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe. But there has to be more to it. Так, а что там за намерение выяснено? Ну-ка. И все.
Другая, да, ты. Ну, стер. И чё? А, вот чё. Так, стоп. А где кабинетец? Так, это мы, по-моему, смотрели. Да, это брошка, а тут что? Помнишь, как меня учили наставники? Благослови Господь их душу. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общие знания недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам, их назначению, силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар вовсе не выглядит как кобыла, ночная и любая другая. Марс, кошмар, происходит от средненидерландского слова XII века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон. Это одно из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель — излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не давалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их пережить свой самый сильный страх. Так. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которой они не могут выбраться. Какая страшная мысль! От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений, но где же их искать? Нифига, вот это у нее предположение. Драгоценный шамх на фигуру короля в стеклянном шаре. А могу повертеть? Не могу. Просто посмотреть. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Ах ты, так вот даже, да? Карта! Фига себе, у него дом-кабинет, блин. Хоромы-то какие. Сразу видно, уважаемый человек. Бальтазар Ганс Френховер. Все ж по-французски читают, да? Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени Братства Столы Святого Павла. Сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат, хоть и никогда не скажут об этом вслух. Подозреваю, что здесь есть и ведьма, и если отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. В смысле, индийские ведьмы, что ли? Муравейник, Ваган Нидр. Да. Оплоты веры Альфонсо де Эспен. Да, это реально существующие книги, между прочим. Так, Иова, так, стих 7, 13, 15. 13. Когда подумаю, утеши меня, постель моя, унесет горести мою, ложу мою. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах.
Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Red, ты что-то уронил. Что-то там уронил. Что общего у всех этих сновидений? Они превращают судный день или предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. О, блин. Что за Bloodborne? These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Нормально. Faith always was his beacon in the darkness. Something must have really triggered him if he lost his edge. Так, я все-таки немножко подрегулирую. Если есть возможность. Так, если чуть посветлее, ну-ка. О, да. Тара-та-та-там. Так, ну, в принципе, мы все тут осмотрели. Эстер. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. А, вот что держит You're in призрака-то. pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Has the curse brought with it nightmares? Yes, I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Ну, бывай. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Ха. Сейчас мы всех тут перерубим, блин. Да, ну домик они его нифиговый отгрохали. Так, а что тут? Эстер, это понятно. What will you do for my Charles? Как его изгнать нафиг? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that,
We'll see. Best get started. Time may be against us. Да, жалко. You'll be all right. I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. То есть вы решили разделиться. Окей. Be careful. Aye. You too. Да, вот так найдем. Чё там карта? Нельзя зайти, да? Крыс чёртова туча. Стойте, дамочка, You'd be one of the полиция. Banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The Minister said you'd have questions. Well? Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Charles, Minister Davenport, О, said прикольно. many here Слышно, had как это unpleasant Ред dreams. опрашивает людей. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Так, да, чё ты шастаешь по What are you ночам? doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm, some miles from here. And yes, the curse sits there too. Да у вас крыс чертова туча и даже кошек нет. Конечно, чума у вас Did you know свирепствует. Charles Davenport? Что в это Of время, course I по-моему, knew the знали, что minister. крысы My переносят. sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. А это чё? Чё за значок? Такой не вот на это, на четвёрку, что ли? Лавка Снигер. А, тут еще можно закупаться. Так, с этой тетей мы уже говорили. Так, ну-ка еще раз. А, назад. Ну, тут улица перекрыта, да, я так понимаю. А, вот так можно пройти через нее.
Блин. Мужик. Get out of my way. Здесь еды нет. Да я не за едой. Карта говорит, что можно здесь пройти, здесь пройти. А, вот этот проход так обозначен. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Слышь, я тебя сейчас Calm это, you, на ремне sir. порежу. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So Ой, как much серьезно weather. все. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Ты тоже, что ли, в том числе? The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Слышь, ты да выпендриваешь сейчас. You're leaving town? Таблет по башке As soon as получишь. possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. А другие просто уехали на I коняшках. suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? $100 Along the баксов. coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Спасибо. В хорошем слове. Куда нам? Все время прямо. Фига себе. A wisp, so close to town.
Написано, кладбище закрыто по приказу губернатора. Сейчас откроем. Не проблема. Where are you leading me? More of you? Pest. Ох ты, блин. Куда пошел? А, она автоматически помогает. No one is safe here. О! Поминальные цветочки, да, будем брать? А что там? А, сепарировать. Ясно. Ничего нет, да? А, вот это и. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. А, так, все, потухло. Потухла ладонь. Ну вот. Это место, а что там? A memory lingers here. I might be able to reveal it. Прикольно. Интересная механика. Морской карабин перит. Seashore candle and pyrite will do the trick for the ritual. Так, явно их надо поискать немножко вокруг. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? А дальше вообще, да? Что, сундучок какой-нибудь есть? Где все эти ритуалы, ритуальные вещи лежат? Не трогается, да? Для торговца чесать, чтобы все это купить, если есть на что купить вообще. Ну, что-то нужно выдернуть. А, все, угасло. Угасло, угасло, угасло. There should be seashore candle near the water.
Что это? Так, сейчас посмотрим, что здесь. О. Кожа. Морской верблюд. Теперь осталось спирит найти, да? А, все дальше, да? Ну-ка, пробуем. В смысле, я вроде свой делал. Что-то я вообще не понял. Пытался защититься, но блок что-то не сработал. Короче, нефиг тут тупить. There must be Надо rocks просто rich in бить. pyrite around here somewhere. И где же оно, это место богатое перитом? Не подскажете? Та-та-ра-та-ра-та-та-там. Так, что тут? Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Это понятно, перит нужно идти. А по лестнице тоже нельзя влезть? Нет, нельзя, ну так просто для красоты. Бочки тоже для красоты, судя по всему. Нет, нельзя, да, перепадать. Не помню, тут ты был. Прыгать она не захотела, почему-то перепрыгивать. There must be rocks rich in pyrite around here somewhere. Скалы, 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 скалы. Вот чё. Драть нельзя отсюда, ничего. Это скала не скала, да? Не всякая скала одинаково полезна. Вот еще скалы. Это тоже не то, да?
Будешь тут ходить во все скалы тыкаться, блин. Тут никакого перита нет. То есть я вышел уже за эти пределы, да? Ну ладно, сейчас вернемся. Сейчас мы вернемся, все поищем. Где-то здесь, да? Нет, я тоже вышел. Так, короче, надо прямо пробежать и вот по этой завернуть. По этой дорожке, я так понимаю. There must be rocks rich in pyrite around here somewhere. That's all I need. Нет, мы пойдем до конца. Что тут интересного? Вот еще перейдем. Да, много перейдов не бывает. Давай, все говори. Так, а тут можно спрыгнуть? Можно. Так, больше говорить нечего. Больше говорить нечего. Сейчас спрыгиваем. Опа! А это рядом с избушкой. Сейчас мы проведем как ритуал тогда. Призыв бича. Ритуал позволит увидеть угасающие воспоминания, не нашедшего покоя призрака, произнося особые слова и нарисовав или вырезав созвездие льва. А это что? Ритуал, во время которого нужно нарисовать или вырезать созвездие орла и произнести особые слова, чтобы заставить появиться бича. Пока так, а это что? Обычно для проведения этого ритуала нужно встретить следующий призрак с воплощением. Также необходимо нарисовать или вырезать созвездие тельца. Так, а нам-то какой? А, вот это попробуем. Ритуал не удался. А вот этот. Первый надо. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely...
are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Ну-ка уйди! Блин, я даже меч вытащить не могу. Оставь пастора в покое. Фига, так просто, все, она его убила. Damn it. That thing he faced. What was it? Библия Чарльза, который лежал в грязи на кладбище, открыта на книге Иова, глава 7, стих 13-15. Но это мы уже... Все это... Все это мы уже читали. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Так я уже вроде могилку посещал. А тут на выходе, по-моему, было. Не угадал с ритуалом, да? In each stain hides a story. Focus, Antea. Не топ ритуал, понятно. Давай, создаем. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Не говори гоп, пока не прогонял. Учитывая, сколько он знал. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house.
Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Ante. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Ну, мы видели, на что оно похоже. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was love. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line.
I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait! Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Да, классно очень сделано, прям затравка история. Супер. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Куда побежала? I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. You should get some sleep. You'll need it. Good night, my dear. You should get some sleep. Oh. You'll need it. Так, это мы все видели уже. Тут ничего интересного, наверное, не будет. Дайте мне выйти отсюда.
Так, а что, через дверь, к которой мы пришли, выйти нельзя, да? Интересно. Дверь только сюжетная. Она больше никак не открывается нигде. А, ну прям пилить. Так, тут среди товаров нет еще полезных. Нет, не разбивается. Здравствуйте. Good day to you, Разрешите madam. докопаться? Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Какие все тут It понтовые, may seem да? like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. Заметно по тону. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the Ну да, days. когда все мрачные, одинаковые дни там. A Без very good календаря day не to you, madam. разберешься. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Это что ли поворот? Да. Школа, школа. Я чувствую, они нас к самим призракам заселили. А, там Ред угорает. Не оставляй оружие, женщина. В таком опасном месте, там, я не знаю, обереги бы нарисовали, там, на двери, еще что-нибудь. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But
But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Че, сейчас кошмар нам пока что ли, не просто? Ёлки-палки, она что, без него пошла? She took her firebane. She says I'm the reckless one. Так, что тут еще есть? Что тут еще есть? Дайте звука. Нет. Разрушать ничего нельзя, к сожалению. Ладно, пошли. Она пошла без тебя, извиняюсь. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Who's there? Антея? Ух ты, блин, бежать-то сколько, ёлы-палы. Вау. Атмосфера прям что надо. Да, пока правильно. Why would you go up there alone? I'm hoping. Антея! Так, ага. Стоп, погоди, там что-то было написано. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. Ну, блин. Мы крутые же изгонятели, нам-то пофигу.
закрыт он или не закрыт? Здравствуйте. Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? Тут блок не особо работает. You could have included me. Блокирую, короче, не блокирую, вообще пофиг. Так, я туда забрел. See how they run, see how they run, run. Погоди, я тут вокруг все болтаю. See how they run, three blind mice. Блин, реально так страшновато, они нагнали атмосферу. Молодцы. Three blind mice, see how they run, see how they... Так. Капец, короче. Antea? Blind. All blind. Oh, Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? Сейчас сквозь нее пройдет. I'm here, my love. What happened? Да, как же ты ее за руки взял, если I'm here, my love. How mundane. Show yourself! God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? О, какая красавица, елка. "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Фига себе, что он сделал? We only wish to speak with you.
Ну, давай. Я тебя победил, если катсцена не началась. You what? Come to aid? Все, катсцена помешала, я бы тебя прям... There is only retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Офигеть. Как она легко ее... Ну, падла, погоди. Я тебя точно изгоню. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Только пролог был двухчасовой. Обалдеть. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weak? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch.
I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I wanted. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you aid me? Ну, она вроде I сказала. serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Ну, на этой неоптимистичной ноте, наверное, я закончу стрим. Всем спасибо, что были. Приходите завтра на Twitch. Тоже в 10 утра будем оценивать Deep Rock Galactic, новый сезон. Там обычно по воскресеньям мы играем, так что присоединяйтесь. Пока. Всем спасибо, кто будет смотреть записи особенно.